نلتقي من جديد أصدقائي، نكمل مع بعض التعديلات البرمجية لإظهار كشف تاجر معين. We meet again, my friends. We continue with some software modifications to detect a specific merchant. من الواجهة الرئيسية لدينا زر نستطيع من خلاله إدخال اسم تاجر جديد، ونستطيع من خلاله اختيار كشف تاجر معين. From the main interface we have a button through which we can enter the name of a new merchant, and through it we can choose to list a specific merchant. لكن لنتذكر مع بعض أن نموذج رقم 8 تم نسخه ولصقه من نموذج آخر، وله برمجيات لا تناسب كشف التاجر. إذن يوجد تعديلات يجب أن نضعها في الأسطر البرمجية لكي نستطيع أن نظهر كشف تاجر معين. But let us remember together that form number 8 was copied and pasted from another form and has software that does not fit the merchant's statement. If there are modifications, we must put them in the code lines so that we can show a specific merchant statement. إحدى هذه التعديلات هي عندما نختار كشف تاجر معين، يجب أن ننقل مزدوجة فوق الجدول الذي يظهر أسماء التجار، والتعديل يجب أن يتم هو تغيير المسار الموجود من مجلد M إلى مجلد T. One of these modifications is when we choose a list of a particular merchant, we must double-click on the table that shows the names of the merchants. And the modification that must be done is to change the existing path from folder M to T. والتعديل الثاني الذي يجب أن يتم في هذه الأسطر البرمجية هو النموذج الذي يجب أن يغلق والنموذج الذي يجب أن يظهر. النموذج الذي يجب أن يغلق هو نموذج 8 وليس 5، والنموذج الذي يجب أن يظهر هو 9 وليس 6. The second modification that must be made in these lines of code is the form that must be closed and the form that must appear. The form that must be closed is 8 and not 5, and whose name must appear 9 and not 6. ونحن أصدقائي لم يتم تصميم نموذج رقم 9 الخاص بكشف تاجر، لذلك سوف نقوم بنسخ نموذج رقم 3 ليتم تعديل اسم النموذج المنسوخ إلى رقم 9، وبذلك نحصل على نموذج رقم 9 طبعا بمساعدة وجود ملف إكسل الذي تم إنشاؤه لعملية النسخ واللصق. And we, my friends, have not designed form number 9 for disclosing a dealer, so we will copy form No. 3 so that the name of the copied form is modified to No. 9, and thus we get form No. 9.
Of course, with the help of an Excel file that was created for the copy and paste process. أشكر متابعتكم أصدقائي. انتهينا اليوم من تصميم كشف تاجر معين. نلتقي غدا مع تعديلات جديدة. إلى اللقاء. I thank you for your follow-up, my friends. Today we finished the design of the list of a specific dealer. We will meet tomorrow with new modifications. Goodbye.